Hello friends, welcome to the ஏலமறிவு தமிழ் சேனல். இந்த ஏலமறிவு தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். ஸோ இந்த சேனலில் நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா பிஸ்னஸ், ஒர்க், டெக்னாலஜி அண்ட் தமிழ் கலாச்சாரம். ஸோ இது நாளை பற்றியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க. ஸோ இது மூலமாக உங்களோட ஏழாம் அறிவு டெவலப் ஆகும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா நம்ம தமிழனோட கண்டுபிடிப்புகளை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு பேட்ரி, இந்த பேட்டரியை வெள்ளைக்காரங்க கண்டுபிடிச்சான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பேட்டரியை நம்ம தமிழில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் இருக்கும், அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் என்னோட அடுத்து போகக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாமா? போகலாம். Sage Augustia is very important for Siddha tradition as well. He is said to have brought the secret culture and பார்த்தீங்கன்னா அகத்தியரை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க, அவரோட கண்டுபிடிப்பை பற்றி தான் பேசியிருப்பாங்க. அகத்தியர் கண்டுபிடிச்சதுக்கான வீடியோ ப்ரூஃப் இது தான். தமிழ்னா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிப்புக்கான வீடியோ ப்ரூஃப் இது பாருங்க. When you read the legends about how Sage Augustia got his knowledge, we hear that he was directly trained by extraterrestrials himself. Dr. Varam R. Kukatnor, a chemist and avid researcher of hieroglyphics, studied the lost pages of the Agastya Samhita that were discovered in 1924. What he found fascinated him to such an extent that in 1927, he read the translated pages before the American Chemical Society in Detroit, Michigan. The chemists were astonished and reached the same conclusion as Dr. Kukatnor had, that this ancient manuscript provides accurate instructions for how to make a dry electric battery. The battery doesn't show up in our conventional technology until the 19th century. What the heck is it doing in the Agastya Samhita, the sacred text that was Agastya's personal writings? If Agastya knew how to build a battery, then how can we rule out all of the other marvelous technology that is described in the same document? On March 31st, 2016, author and researcher David Childress met with physics professor Dr. Michael Denon at the University of California, Irvine, to put Sage Augustia's centuries-old instructions for building a battery to the test. So we need a well-cleaned copper plate. Okay, so that's the copper plate here. That's going to make one end of our battery. All right, and we need an earthenware vessel. We've actually chosen to substitute that with a plastic petri dish. All that vessel is an insulator to hold our battery. These are transparent, so we can look inside while we do our test. And then we need copper sulfate. So we've got some copper sulfate solution here. It's a liquid and it's blue. That tells you about the copper inside. Okay, and we need moist sawdust. We're going to actually start with dry sawdust, and when we add the copper sulfate in our battery, it'll become our moist sawdust. Okay, and then we need a zinc plate. So finally, the silver-looking plates, those are our zinc plates. That makes the other end of the battery. All right, let's see how this works then. Okay, so we start with the copper plate. As I said, you put that at the bottom, and then we add the sawdust. Okay, what does the sawdust do? Well, one of the important things in the battery is to make sure the two metals don't touch each other. They have to stay separated or the battery is shorted out. Now we're going to add zinc on top. Now we're going to add the copper sulfate. What does that do? So this is our electrolyte solution. It's a key element to the battery. It's going to cause the chemical reaction that'll take electrons from one of the metals and allow them to flow to the other metal, and that'll give us our current and our battery. Now we're going to take our voltmeter and we're going to check and see what sort of voltage we're getting out of this battery. And as you can see, we've got 1 volt on the voltmeter. So our battery is actually working and running. Wow, and this really validates this ancient text. So what can you do with 1 volt? Well, with 1 volt and a typical single battery like this, the cool thing is you have enough energy content that you can lift a person, say a 200-pound person, about 10 meters into the air if you had the right machinery to hook this battery up to. Wow. A battery with enough power to lift a person off the ground? Could the technology described by Sage Augustia be connected to the floating thrones that were allegedly witnessed in the chamber beneath Kailasha Temple?
Is this further evidence of an advanced society that arose thousands of years ago, during a time when extraterrestrials coexisted with mankind? But if so, what happened to Shiva and the devices he brought to Earth? Ancient astronaut theorists suggest the answers may lie hidden high on a Himalayan mountain peak that is forbidden to climbers. ஓகே, இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகத்தியர் முன்னாடி யூஸ் பண்ண பேட்டரியோட இமேஜ். இது நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பேட்டரியோட சர்க்யூட். ஸோ இது 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து குடுவையில் செஞ்ச பேட்டரியோட மாடல் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்புறமும் பின்புறமும் உள்புறமும் எல்லாமே தெரியும் இதில். ஸோ இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஜிங்க் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எர்த் பிளேட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி எல்லாமே பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம தமிழோட பெருமை உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம தமிழர்கள்லாம் நிறைய கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க பாஸ். அந்த கண்டுபிடிப்புகள் நம்ம தேடி எடுக்க முடியாமல் வெள்ளைக்காரன் தேடி எடுத்து பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் பெல் பட்டன் இருக்கும், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.